Stürmers dem all. Die unberechenbarkeit der Sonnenstürme und wie wir uns davor schützen können. Eenvoudig. Sonnenstürme sind in Erscheinung auf der Sonne, die mitunter weitreichend Auswirkungen auf die Erde haben können. Als Sonnensturm wird ein plötzlicher Ausbruch von Energie und Materie aus der Sonne heraus bezeichnet. Diese Ausbrüche können unterschiedlich stark ausfallen und werden von den Forschern in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde können vielfältig sein. Sie können zum Beispiel zu Störungen in der Kommunikation führen, Satelliten beschädigen oder gar lahmlegen, die Energieversorgung beeinträchtigen oder auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben. Die Erforschung von Sonnenstürmen und deren Vorhersage sind daher von großer Bedeutung, sich auf mögliche Auswirkungen vorbereiten und entsprechend Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. In diesem Zusammenhang werden international Zusammenarbeit und Kommunikation immer wichtiger. In diesem Zusammenhang gibt es auch historische Beispiele von Sonnenstürmen, die bis ins Mittelalter zurückreichen und in der modernen Zeit immer wieder aufgetreten sind. Die Erforschung von Sonnenstürmen und deren Auswirkungen auf die Erde ist daher ein wichtiger Bestandteil der heutigen Weltraumforschung. Definition von Sonnenstürmen. Sonnensturm, auch als Solarsturm oder Coronelmassenauswurf, CMEs, bezeichnet, sind plötzlich und explosiv Freisetzungen von Energie und geladenen Teilchen aus der Corona der Sonne. Die Corona ist die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre, die in Temperatur von mehreren Millionen Grad Celsius aufweist und sich bis weit in den Weltraum hinein erstreckt. Sonnenstürme können sich auf verschiedene Arten manifestieren, wie beispielsweise als Eruptionen von Plasma aus der Sonnenoberfläche, als Auswurf von Magnetfeldern oder als explosionsartige Freisetzungen von Röntgen- und UV-Strahlung. Diese Ereignisse können verschiedene Auswirkungen auf die Erde haben, wie zum Beispiel magnetische Stürme, Strahlungsausbrüche und geomagnetische Störungen. Die Stärke eines Sonnensturms wird üblicherweise anhand der Intensität der dabei freigesetzten Strahlung oder der Geschwindigkeit und Maß der ausgestoßenen Partikel gemessen. Die Intensität von Sonnenstürmen kann von relativ milden Ereignissen bis hin zu sehr starken Ausbrüchen reichen, die große Auswirkungen auf die Erde haben können. Bedeutung von Sonnenstürmen für die Erde. Sonnenstürme haben eine bedeutende Auswirkung auf die Erde, insbesondere auf die Technologie, die Energieversorgung, die Kommunikation und die Gesundheit von Menschen. Die wichtigsten Auswirkungen von Sonnenstürmen sind Auswirkungen auf die Technologie. Sonnenstürme können zu elektromagnetischen Störungen führen, die elektronische Gerät und System beschädigen oder lahmlegen können. Insbesondere Satelliten, GPS-System, Stromnetz und Flugwerke können von Sonnenstürmen betroffen sein. Auswirkungen auf die Energieversorgung. Sonnenstürme können auch die Energieversorgung beeinträchtigen, indem sie das Stromnetz destabilisieren oder beschädigen. Dies kann zu Stromausfällen und Störungen in der Energieversorgung führen. Auswirkungen auf die Kommunikation. Sonnenstürme können die Kommunikation durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigen und sowohl Funkverbindungen als auch Satellitenkommunikation stören. Auswirkungen auf die Gesundheit. Stark Sonnenstürme können auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben, insbesondere auf Astronauten und Piloten, die hohen Strahlungsdosen ausgesetzt sind. Sonnenstürme können auch zu geomagnetischen Stürmen führen,
die beempfindlichen Menschenkopfschmerzen, Schwindelgefühl und Schlafstörungen verursachen können. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde zu minimieren, ist es wichtig, Sonnenstürme vorherzusagen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört beispielsweise das Abschalten von Satelliten oder das Herunterfahren von Stromnetzen während starker Sonnenstürme. Plasma zerdruckidisches Magnetfeld. Das idische Magnetfeld ist ein wichtiger Schutzkeil gegen den Sonnenwind und seine geladenen Teilchen, die in Form von Sonnenstürmen auf die Erde treffen können. Doch dieses Schutzkeil ist nicht unbesiegbar. Bei besonders starken Sonnenstürmen kann das Plasma des Sonnenwinds das idische Magnetfeld so stark zusammendrücken, dass es seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann. Dies kann zu schweren Störungen der Technologie, Energieversorgung und Kommunikation auf der Erde führen. Es ist daher von großer Bedeutung, das Schutzkeil der Erde zu erhalten und zu verstehen, wie es funktioniert, bei Bedarf rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Dies erfordert eine kontinuierliche Überwachung des Sonnenwinds und des idischen Magnetfelds sowie die Entwicklung von Technologien und Strategien zur Abwehr von Sonnenstürmen. Historisch Beispiel von Sonnenstürmen. Es gibt einige historische Beispiel von Sonnenstürmen, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Einige der bemerkenswertesten historischen Sonnenstürme sind das Carrington-Ereignis. Im Jahr 1859 ereignet sich eines der stärksten bekannten Sonnenstürme, das Carrington-Ereignis. Der britische Astronom Richard Carrington beobachtet einen plötzlichen Ausbruch von Strahlung und Materie aus der Sonne, der innerhalb von Minuten die Erde erreicht. Das Ereignis führt zu geomagnetischen Stürmen, die in vielen Teilen der Welt nördlicher Sicht bemerkten. Es gab auch Berichte über elektrische Störungen, wie zum Beispiel Brand in Telegraphenvirus und Ausfall in Telegraphennetzwerken. Das Mondeminimum. Das Mondeminimum war in Zeitperiode zwischen 1645 und 1715, in der es nur wenige Sonnenflecken gab und die Sonne vergleichsweise ruhig war. Die Zeitperiode fiel mit einer Abkühlung des Klimas auf der Erde zusammen, die als kleine Zeit bekannt ist. Es wird angenommen, dass das Mondeminimum durch einen Rückgang der Sonnenaktivität verursacht wird, der zu einer geringeren Anzahl von Sonnenstürmen führt. Das Solarereignis von 774/775. Im Jahr 774/775 ereignet sich ein mysteriöses Ereignis, das in vielen Chroniken und Berichten aus der damaligen Zeit dokumentiert wird. Es wird berichtet, dass ein helles Licht am Himmel erschien, das den Nachthimmel Tagel erleuchtet. Es wird angenommen, dass das Ereignis auf einen starken Sonnensturm zurückzuführen war, der möglicherweise von einem starken Ausbruch von Gammastrahlung begleitet wird. Diese historischen Beispiele zeigen, dass Sonnenstürme seit langem bekannt sind und Auswirkungen auf die Erde haben können. Die Erforschung von Sonnenstürmen und ihrer Auswirkungen ist daher von großer Bedeutung für die Weltraumforschung und den Schutz der Erde vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen. Ursachen von Sonnenstürmen. Sonnenstürme werden durch plötzlich Freisetzungen von Energie in der Sonnenatmosphäre verursacht. Die genauen Ursachen von Sonnenstürmen sind jedoch noch nicht vollständig verstanden. Hier sind einige der wichtigsten Theorien und Faktoren, die für die Entstehung von Sonnenstürmen verantwortlich sein könnten. Sonnenflecken.
Sonnenflecken sind Bereich auf der Sonnenoberfläche, an denen das Magnetfeld stärker ist als in der umgebenden Region. Sonnenflecken sind eng mit Sonnenstürmen verbunden, da sie oft diode sind, an denen Sonnenstürme ausbrechen. Der genaue Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und Sonnenstürmen ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Magnetfeld der Sonne. Das Magnetfeld der Sonne ist ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Sonnenstürmen. Die Sonne hat ein starkes, dynamisches Magnetfeld, das sich ständig verändert und sich manchmal umkehrt. Wenn sich das Magnetfeld der Sonne verändert, können sich Magnetfeldlein ineinander verwickeln und reißen, was zu plötzlichen Freisetzungen von Energie führt. Coronal-Löcher. Coronal-Löcher sind Bereiche in der Corona der Sonne, in denen das Magnetfeld offen ist und Material in den Weltraum abgeht. Wenn die Erde sich in der neuen coronalen Loch befindet, kann sie von schnellem Sonnenwind getroffen werden, der zu geomagnetischen Stürmen und Sonnenstürmen führen kann. Sonnenfluss. Sonnenfluss sind plötzlich Ausbruch von Strahlung und Energie in der Sonnenatmosphäre, die oft mit Sonnenstürmen verbunden sind. Sonnenfluss werden durch stark magnetische Kraft verursacht, die in der Sonnenatmosphäre eingeschlossen sind und sich plötzlich lassen. Diese Faktoren können als Entstehung von Sonnenstürmen beitragen, aber das genaue Zusammenspiel und die Auslöser von Sonnenstürmen sind noch Gegenstand aktiver Forschung. Der Sonnenzyklus. Der Sonnenzyklus ist ein regelmäßiger Zyklus von etwa 11 Jahren, in dem die Aktivität der Sonne schwankt. Die Aktivität der Sonne wird durch die Anzahl und Intensität von Sonnenflecken und Sonnenstürmen gemessen. Während des Sonnenzyklus erreicht die Anzahl von Sonnenflecken und Sonnenstürmen ein Maximum und ein Minimum. Das Maximum wird als Sonnenflecken-Maximum bezeichnet und das Minimum als Sonnenflecken-Minimum. Während des Sonnenflecken-Maximums treten mehr Sonnenflecken und Sonnenstürme auf, während des Sonnenflecken-Minimums weniger auftreten. Der Sonnenzyklus wird durch Veränderungen des Magnetfelds der Sonne verursacht. Wenn das Magnetfeld der Sonne schwächer wird, können sich Magnetfeldlein verwickeln und reißen, was zu plötzlichen Freisetzungen von Energie führt, die Sonnenstürme verursachen. Während des Sonnenflecken-Maximums sind mehr Sonnenflecken und Sonnenstürme zu beobachten, da das Magnetfeld der Sonne zu dieser Zeit stärker und instabiler ist. Der Sonnenzyklus hat Auswirkungen auf das Klima der Erde, die Satellitenkommunikation und die Stromversorgung. Während in Sonnenflecken-Maximums können Sonnenstürme stärker auftreten und die Erde mit starken Geluiden und Teilchen und Strahlung bombardieren, was zu geomagnetischen Stürmen und Ausfällen von Satelliten und Stromnetzen führen kann. Während in Sonnenflecken-Minimums ist die Wahrscheinlichkeit von Sonnenstürmen geringer, aber es kann auch zu einer stärkeren Sonnenstrahlung kommen, was Auswirkungen auf das Klima der Erde haben kann. Magnetfelder der Sonne. Das Magnetfeld der Sonne ist ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Sonnenstürmen und anderen solaren Phänomenen. Es ist ein dynamisches Magnetfeld, das sich ständig ändert und durch Einfluss auf die Umgebung der Sonne hat. Das Magnetfeld der Sonne wird durch die Bewegungen von Plasma im Inneren der Sonne erzeugt. Die Sonne besteht aus ionisiertem Gas, dem Plasma, das aufgrund der hohen Temperaturen und Druck im Inneren der Sonne ständig in Bewegung ist. Die Bewegung des Plasmas erzeugt elektrische Strom, die wiederum Magnetfelder erzeugen.
Das Magnetfeld der Sonne hat ein komplex Struktur und ordnet sich während dessen Enzyklos. Während dessen Entflicken Maximums ist das Magnetfeld der Sonne stärker und instabiler, was zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Sonnenstürmen führt. Während dessen Entflicken Minimums ist das Magnetfeld der Sonne schwächer und stabiler, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Sonnenstürmen führt. Das Magnetfeld der Sonne hat auch Auswirkungen auf die Umgebung der Sonne und des Sonnensystems. Es beeinflusst den Sonnenwind, der aus der Sonnenatmosphäre herausströmt und das Gesamtsonnensystem durchdringt. Der Sonnenwind enthält Gelatine-Teilchen und Magnetfelder, die mit dem Magnetfeld der Erde interagieren und zu geomagnetischen Stürmen und Polarlichtern führen können. Das Magnetfeld der Sonne kann auch Auswirkungen auf die Stromversorgung und die Satellitenkommunikation haben, wenn es zu starken Sonnenstürmen kommt, die in der Lage sind, elektrisch Strom in den Stromnetzen und elektronischen Geräten zu erzeugen. Coronel Mechanoswurf. CMEs. Coronel Mechanoswurf. Oder CMEs. Sind eine Art von Sonnensturm, bei dem große Mengen von Plasma und magnetischen Feldern von der Sonne ausgestoßen werden. Diese Auswürfe können mehrere Milliarden Tonnen schwer sein und sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 km pro Sekunde ausbreiten. CMEs werden durch plötzlich Freisetzungen von magnetischer Energie im Magnetfeld der Sonne verursacht. Wenn sich Magnetfeldlinien verwickeln und reißen, können große Mengen von Plasma und Magnetfeldern in die Atmosphäre der Sonne geskludet werden. Diese Auswürfe können dann das Sonnensystem durchdringen und die Erde erreichen. Wenn ein CME die Erde erreicht, kann es stark geomagnetische Stürme verursachen. Die geladenen Teilchen, die mit dem CME ausgestoßen werden, interagieren mit dem Magnetfeld der Erde und können elektromagnetische Felder erzeugen, die zu Stromausfällen und anderen Schäden der Stromversorgung und den Satelliten führen können. Sie können auch Polarlichter verursachen, wenn sie auf die Atmosphäre der Erde treffen. Aufgrund der potenziellen Auswirkungen von CMEs auf die Infrastruktur und Technologie auf der Erde, wird die Überwachung und Vorhersage von der Raumfahrtindustrie und den Regierungen auf der ganzen Welt sorgfältig überwacht. Verschiedene Satelliten und Instrumente, wie das Solar Dynamics Observatory der NASA, überwachen die Sonne und helfen dabei, CMEs zu entdecken und ihre Auswirkungen auf die Erde zu prognostizieren. Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde. Sonnenstürme können verschiedene Auswirkungen auf die Erde haben, von denen einige bereits erwähnt werden. Hier sind einige der wichtigsten Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde. Geomagnetische Stürme. Wenn Gelatine-Teilchen von Sonnenstürmen mit dem Magnetfeld der Erde interagieren, können sie geomagnetische Stürme verursachen. Diese Stürme können zu Stromausfällen und Schäden in der Stromversorgungsinfrastruktur führen. Polarlichter. Polarlichter entstehen, wenn Gelatine-Teilchen von Sonnenstürmen auf die Atmosphäre der Erde treffen und in den Polarregionen leuchten. Sie sind ein beeindruckendes natürliches Phänomen, das von vielen Menschen bewundert wird. Schäden und Satelliten. Sonnenstürme können die Satelliten auf ihrer Bahn die Erde beschädigen oder sogar zerstören. Die geladenen Teilchen können die Elektronik der Satelliten beeinträchtigen oder zu Fehlfunktionen führen. Kommunikationsstörungen. Sonnenstürme können auch die Funkkommunikation auf der Erde beeinträchtigen, insbesondere in den Hochfrequenzbändern.
Dies kann dazu führen, dass Kommunikationsverbindungen gestört oder unterbrochen werden. Flugzeugverkehr. Sonnenstürme können auch Auswirkungen auf den Flugverkehr haben, insbesondere auf Langstreckenflüge, die über die Pol fliegen. Die Strahlung von Sonnenstürmen kann die Passagier und Besatzungsmitglieder gefährden. Gesundheitsrisiken. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Sonnenstürme auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben können. Eine hohe Sonnenaktivität kann mit einem höheren Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall verbunden sein. Und einige Studien haben gezeigt, dass Sonnenstürme auch das Risiko von Fehlgeburten erhöhen können. Es ist wichtig, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde und ihre Auswirkungen auf unsere Infrastruktur und Gesundheit zu verstehen und zu überwachen. Die Überwachung der Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnenstürmen sind entscheidend, potenziell Risiken zu minimieren und uns auf Auswirkungen vorzubereiten, wenn sie auftreten. Auswirkungen auf die Technologie. Ja, Sonnenstürme können auch erhebliche Auswirkungen auf die Technologie haben. Hier sind einige Beispiele. Stromnetz. Sonnenstürme können Stromausfall und Schäden der Stromversorgungsinfrastruktur verursachen. Wenn ein geomagnetischer Sturm auftritt, kann ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das in langen Stromleitungen in Spannung induziert. Diese induzierte Spannung kann über Spannungen in Transformatoren und anderen Geräten verursachen, die zu Schäden und Ausfällen führen können. Telekommunikation. Sonnenstürme können auch die Funkkommunikation auf der Erde beeinträchtigen, insbesondere in den Hochfrequenzbändern. Dies kann dazu führen, dass Kommunikationsverbindungen gestört oder unterbrochen werden. Satelliten. Satelliten, insbesondere solche niedrigen Umlaufbahnen, können durch Sonnenstürme beschädigt werden. Die geladenen Teilchen können die Elektronik der Satelliten beeinträchtigen oder zu Fehlfunktionen führen. Solche Ausfälle können insbesondere bei kritischen Satelliten, wie ZB, Wetter- oder Navigationssatelliten, erhebliche Auswirkungen haben. Flugzeugverkehr. Sonnenstürme können auch Auswirkungen auf den Flugverkehr haben, insbesondere auf Langstreckenflüge, die über die Pol fliegen. Die Strahlung von Sonnenstürmen kann die Elektronik der Flugzeuge beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden. GPS. Das GPS-System, Global Positioning System, kann ebenfalls von Sonnenstürmen betroffen sein. Die geladenen Teilchen können die Signalsteuern und die Genauigkeit der GPS-Positionierung beeinträchtigen. Computersystem. In seltenen Fällen können Sonnenstürme auch die Computersystem beeinträchtigen. Dies kann zu Datenverlust und Systemabstürzen führen. Es ist wichtig, die potenziellen Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Technologie zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, Ausfall zu minimieren und System zu schützen. Dies kann ZB. Durch den Einsatz von Schutzvorrichtungen oder durch die Überwachung der Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnenstürmen erfolgen. Auswirkungen auf die Energieversorgung. Wie bereits erwähnt, können Sonnenstürme auch erhebliche Auswirkungen auf die Energieversorgung haben. Wenn ein geomagnetischer Sturm auftritt, kann ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das in langen Stromleitungen in Spannung induziert. Diese induzierte Spannung kann über Spannungen in Transformatoren und anderen Geräten verursachen, die zu Schäden und Ausfällen führen können.
Die Auswirkungen auf die Energieversorgung können je nach Intensität des Sonnensturms und der Qualität der Stromversorgungsinfrastruktur variieren. Insbesondere können Sonnenstürme dazu führen, das ganz Stromnetz zusammenbrechen und große Teil der Bevölkerung ohne Stromversorgung auskommen müssen. Ein Beispiel hierfür ist der Sonnensturm im Jahr 1989, der in Quebec, Kanada, zu einem Stromausfall führte, bei dem mehr als 60 Millionen Menschen betroffen waren. Ähnliche Ereignisse sind auch in anderen Teilen der Welt aufgetreten, insbesondere in Gebieten, die in höheren Breitengraden liegen und daher anfälliger für geomagnetische Stürme sind. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Energieversorgung zu minimieren, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört zum Beispiel die Installation von Schutzvorrichtungen in der Stromversorgungsinfrastruktur, die den Stromfluss bei einem geomagnetischen Sturm unterbrechen oder ableiten können. Auch die Überwachung der Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnenstürmen kann helfen, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen und Ausfall zu minimieren. Auswirkungen auf die Kommunikation. Sonnenstürme können auch Auswirkungen auf die Kommunikation haben, insbesondere auf die drahtlose Kommunikation, wie zum Beispiel Satellitenkommunikation, GPS und Mobilfunk. Die elektromagnetischen Felder, die während eines Sonnensturms freigesetzt werden, können die Ionosphäre der Erde beeinflussen, was zu Verzerrungen oder Unterbrechungen des Signals führen kann. Satelliten können während eines Sonnensturms auch beschädigt oder außer Betrieb gesetzt werden. Dies kann zu Ausfällen von Fernseh- und Radioübertragungen, Navigationssystemen und anderen satellitengestützten Diensten führen. In der Vergangenheit haben Sonnenstürme auch zu Problemen mit Flugplätzen und Flugzeugkommunikationssystemen geführt. Die Auswirkungen auf die Kommunikation zu minimieren, wurden ordentliche Maßnahmen wie bei der Energieversorgung ergriffen. ZB. Die Installation von Schutzvorrichtungen und die Überwachung der Sonnenaktivität. Es ist auch möglich, Alternative Kommunikationssysteme zu nutzen, die weniger anfällig für Störungen durch Sonnenstürme sind, wie ZB, Glasfaserkabel oder terrestrische Antennen. Auswirkungen auf die Gesundheit. Sonnenstürme können auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben, insbesondere auf das menschliche Nervensystem. Während eines geomagnetischen Sturms können elektromagnetische Felder die elektrischen Signale im Gehirn beeinflussen und zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen und Müdigkeit führen. Auch Stimmungsschwankungen und Depressionen werden mit Sonnenstürmen in Verbindung gebracht. Ein weiterer Effekt von Sonnenstürmen auf die Gesundheit ist die erhöhte Exposition gegenüber kosmischer Strahlung. Wenn die Sonnenaktivität abnimmt, dringen mehr kosmische Strahlen in die Erdatmosphäre ein, was zu einem höheren Risiko von Strahlenexposition und damit verbundenen Gesundheitsproblemen führen kann, insbesondere bei Menschen, die in großen Höhen arbeiten oder häufig fliegen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit zu minimieren, gibt es keine spezifischen Schutzmaßnahmen gegen Sonnenstürme. Es ist jedoch möglich, die Belastung durch kosmische Strahlung zu minimieren, indem man ZB, bestimmte Berufe oder Aktivitäten, die mit erhöhter Strahlenexposition verbunden sind, vermietet oder entsprechend Schutzkleidung und Ausrüstung verwendet. Auch ingessend Lebensweise und ausreichend Schlaf können helfen, die negativen Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Gesundheit zu minimieren. Welche Symptome sind bekannt bei einem Sonnensturm?
Einige Symptome, die mit Sonnenstimmen in Verbindung gebracht werden, sind Kopfschmerzen und Migräne. Es wird festgestellt, dass Sonnensturm die Häufigkeit und Schwere von Kopfschmerzen und Migränenfällen erhöhen können. Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. Sonnensturm können das Gleichgewichtssystem des Körpers beeinträchtigen und zu Schwindel und Benommenheit führen. Schlafstörungen. Elektromagnetische Felder während eines Sonnensturms können den Schlaf beeinträchtigen und zu Schlafstörungen führen. Stimmungsschwankungen. Sonnensturm werden auch mit Stimmungsschwankungen, Angstzuständen und Depressionen in Verbindung gebracht. Herzklopfen und Herzrhythmusstörungen. Sonnensturm können das Herz-Kreislauf-System beeinflussen und zu Herzrasen und Herzrhythmusstörungen führen. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder dieses Symptom während eines Sonnensturms erlebt und dass die Symptome von Person zu Person variieren können. Es gibt auch keine spezifische Behandlung für Sonnensturm-Symptome, aber man kann versuchen, die Symptome durch Entspannung zu bändigen, ausreichend Schlaf und eine Lebensweise zu minimieren. Sonnensturm und die freigesetzten Röntgenstrahlen, welche Auswirkungen auf den Körper auf lange Sicht. Die während eines Sonnensturms freigesetzten Röntgenstrahlen und energiereichen Partikel können auch auf lange Sicht Auswirkungen auf den Körper haben. Eine Exposition gegenüber ionisierender Strahlung kann das Risiko von Krebs und anderen Gesundheitsproblemen erhöhen, insbesondere bei langfristiger und wiederholter Exposition. Die meisten Menschen sind jedoch nur kurzfristigen und seltenen Sonnenstimmen ausgesetzt und die Belastung durch Röntgenstrahlen und Partikel ist normalerweise nicht ausreichend, langfristige Gesundheitsrisiken zu verursachen. Für Astronauten und Kosmonauten, die sich außerhalb der Atmosphäre aufhalten, kann die Exposition gegenüber Sonnenstimmen und kosmischer Strahlung jedoch ein größeres Gesundheitsrisiko darstellen, da sie einer höheren Strahlendosis ausgesetzt sind. Das Risiko zu minimieren, werden Raumfahrtbehörden speziell Schutzmaßnahmen und Ausrüstungen, Astronauten und Kosmonauten vor der Strahlung zu schützen. Insgesamt ist es wichtig, die Exposition gegenüber Sonnenstimmen und kosmischer Strahlung zu minimieren, wenn möglich, und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn eine Exposition unvermeidbar ist. Vorherrschende Überwachung von Sonnenstimmen. Die vorherrschende Überwachung von Sonnenstimmen ist ein wichtiger Aspekt bei der Vorbereitung auf die Auswirkungen, die sie auf die Erde haben können. Hier sind einige der Methoden, die zur vorherrschenden Überwachung von Sonnenstimmen eingesetzt werden. Sonnenobservatorien, Spezialobservatorien, wie das Solar Dynamics Observatory, SDO, der NASA, beobachten kontinuierlich die Aktivität der Sonne und können Anzeichen von Sonnenstimmen erkennen. Satelliten. Satelliten in der Erdumlaufbahn können die Auswirkungen von Sonnenstimmen auf die Erdatmosphäre und die Ionosphäre messen und die Vorhersage von Sonnenstimmen verbessern. Radiowellen und Magnetfeldmessungen. Messungen von Radiowellen und Magnetfeldern in der Nähe der Erdoberfläche können Hinweise auf bewussten Sonnensturm liefern. Computermodell. Computermodell können die Ausbreitung von Sonnenstimmen im Sonnensystem simulieren und Vorhersagen über ihre Auswirkungen auf die Erde machen. Warnsystem. Es gibt auch spezielle Warnsystem, die die Öffentlichkeit über bewussten Sonnensturm informieren und Empfehlungen für Schutzmaßnahmen geben.
Durch die Kombination dieser Methoden können Wissenschaftler und Behörden Vorhersagen über bewussten Sonnensturm treffen und Schutzmaßnahmen ergreifen, die Auswirkungen auf die Technologie, die Energieversorgung an der System zu minimieren. Warum ist es so wichtig, das Schutzheil der Erde zu erhalten? Und wie erhalten wir es? Das Schutzheil der Erde, auch bekannt als das Magnetfeld, ist von entscheidender Bedeutung für unser Überleben, da es uns vor den schädlichen Auswirkungen der Sonnenstrahlung und der kosmischen Strahlung schützt. Wenn das Magnetfeld der Erde beschädigt oder geschwächt wird, können die Strahlungen die Erdoberfläche erreichen und schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit, die Technologie und die Umwelt haben. Das Schutzheil der Erde zu erhalten, ist es wichtig, die Ursachen von Veränderungen im Magnetfeld zu verstehen und zu überwachen. Dazu gehören beispielsweise Sonnenstürme und der Ereignis im Sonnenwind, die das Magnetfeld beeinflussen können. International Zusammenarbeit und verbessert Communication sind ebenfalls wichtig, die Vorhersage von Sonnenstürmen zu verbessern und die Auswirkungen auf die Erde zu minimieren. Das Magnetfeld zu stoppen, gibt es derzeit keine praktikablen technischen Lösungen. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, unser Verständnis des Magnetfelds und seiner Wechselwirkung mit der Sonne und dem Weltraum zu verbessern. Unser Wissen und unsere Fähigkeiten zur Vorhersage von Sonnenstürmen und anderen Ereignissen zu verbessern, die das Magnetfeld beeinflussen können. Wie lang dauert es, bis der Sonnensturm auf der Erde ist? Die Dauer von Sonnenstürmen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Stark des Ausbruches, der Geschwindigkeit des koronalen Massenauswurfs, CME und der Entfernung zwischen der Sonne und der Erde. In der Regel dauert es jedoch etwa 1-3 Tage, bis die Auswirkungen eines Sonnensturms die Erde erreichen, nachdem von der Sonne abgestoßen wird. Wissenschaftler und Überwachungssysteme auf der Erde können den Sonnensturm in Echtzeit beobachten und seine Geschwindigkeit und Richtung berechnen, vorherzusagen, wann die Erde erreichen wird. Sobald ein Sonnensturm die Erde erreicht, können seine Auswirkungen innerhalb von Minuten oder Stunden spürbar werden, je nach Intensität und Art des Sturms. Es ist daher wichtig, das Überwachungssystem frühzeitig Warnungen ausgeben und entsprechend Schutzmaßnahmen ergriffen werden, Schäden und Technologie, Energieversorgung und anderen Systemen zu minimieren. Sonnenobservatorien und Satelliten. Sonnenobservatorien und Satelliten sind wichtige Instrumente, die Wissenschaftler nutzen, die Sonne und ihre Aktivität zu beobachten und zu erforschen. Hier sind einige der wichtigsten Sonnenobservatorien und Satelliten. Solar Dynamics Observatory, SDO. Das SDO der NASA ist ein Satellit, der die Sonne 24 Stunden am Tag beobachtet und Daten über ihre Aktivität, wie ZB, Sonnenflecken, Sonneneruptionen und Corona-Massenauswurf, CMEs, sammelt. Solar and Heliospheric Observatory, SOHO. Das SOHO ist ein gemeinsames Projekt der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur Erforschung der Sonne und des Sonnenwinds. Es ist seit 1995 im Einsatz und überwacht kontinuierlich die Sonnenaktivität, Vorhersagen über Sonnensturm zu treffen. Advanced Composition Explorer ACE. Der ACE ist ein Satellit der NASA, der sich in einer Lagrange 1 Position befindet und kontinuierlich Messungen von Teilchenströmen, Magnetfeldern und energiereichen Teilchen durchführt, die von der Sonne ausgehen.
Solar Terrestrial Relations Observatory. Stereo. Die Stereo-Satelliten sind ein paar von identischen Raumsenden der NASA, die Sonnen bei Herausbrüchen 3D beobachten, vorhersagen über Sonnenstürme zu treffen. Hinode. Die Hinode ist ein gemeinsame Mission der NASA, der japanischen Weltraumagente, JAXA und der ESA zur Untersuchung der Sonnen bei ihrer Auswirkungen auf das Sonnensystem. Dies Instrument und Satelliten liefern wertvoll Daten für Wissenschaftler, die Sonnen bei ihrer Aktivität besser zu verstehen und Vorhersagen über bewussten Sonnenstürme zu treffen. Vorhersagmodell und Tools. Es gibt verschiedene Modelle und Tools, die verwendet werden, Sonnenstürmen bei möglichen Auswirkungen auf die Erde vorherzusagen. Hier sind einige der wichtigsten. Space Weather Prediction Center, SWPC. Das SWPC ist eine Abteilung der neuen National Oceanic and Atmospheric Administration, in den USA, die sich mit der Vorhersage von Weltraumwetter und insbesondere von Sonnenstürmen befasst. Das SWPC sammelt und analysiert Daten von verschiedenen Sonnenobservatorien und Satelliten, Vorhersagen über bewussten Sonnenstürme zu treffen. Geostationary Operational Environmental Satellite, GOES. Die GOES-Satelliten sind eine Reihe von Wettersatelliten, die von der NOAA betrieben werden und durch zur Vorhersage von Sonnenstürmen genutzt werden. Die Satelliten haben Sensoren an Bord, die Sonnenaktivität messen und Vorhersagen über mögliche Auswirkungen auf die Erde treffen. Community Coordinated Modeling Center, CCMC. Das CCMC ist eine Einrichtung der NASA, die sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Modellen zur Vorhersage von Sonnenstürmen und deren Auswirkungen auf die Erde befasst. Es bietet auch einen Online-Service an, bei dem Benutzer Vorhersagemodell nutzen können. Solar Flare Alert System, SFAS. Das SFAS ist ein System, das vom National Institute of Information and Communications Technology, NICT, in Japan betrieben wird und des Benutzern ermöglicht, Alarm zu erhalten, wenn Sonnenstürme oder andere Ereignisse auftreten, die möglicherweise Auswirkungen auf die Erde haben. Dies Modell und Tools sind wichtige Instrument für Wissenschaftler und Regierungsbehörden, die Öffentlichkeit vor potenziell gefährlichen Sonnenstürmen zu warnen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, Auswirkungen auf Technologie, Energieversorgung, Kommunikation und Gesundheit zu minimieren, international Zusammenarbeit und Kommunikation. De Sonnensturm global Auswirkungen haben können, ist international Zusammenarbeit und Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Wissenschaftler, Regierungsbehörden und Privatunternehmen auf der ganzen Welt arbeiten zusammen, Daten und Informationen über Sonnenstürme auszutauschen und zu teilen. Eine wichtige Plattform für international Zusammenarbeit und Communication ist das International Space Environment Service, ISIS. ISIS ist eine globale Organisation, die sich mit der Überwachung und Vorhersage von Weltraumwetter befasst. Die Organisation besteht aus nationalen Weltraumwetterzentren auf der ganzen Welt, die Daten und Informationen über Sonnenstürme und andere Weltraumwetterereignisse sammeln und austauschen. Ein weiteres Beispiel für international Zusammenarbeit ist das NASA-Programm Living with a Star, LWS. Das Programm umfasst eine Reihe von Missionen, die sich mit der Erforschung der Sonnenbahrer Auswirkungen auf die Erde befassen.
Es beteiligt sich auch an internationalen Kooperationen mit Organisationen wie der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. International Zusammenarbeit und Kommunikation sind entscheidend, effektiv auf Sonnenstürmen bei herauswirkungen reagieren zu können. Durch den Austausch von Informationen und den Einsatz von gemeinsamen Ressourcen können wir besser verstehen, wie Sonnenstürme entstehen, wie sie sich ausbreiten und welche Auswirkungen sie auf die Erde haben können. Maßnahmen zum Schutz vor Sonnenstürmen. Es gibt keine Möglichkeit, einen Sonnensturm zu stoppen oder abzuschwächen. Allerdings gibt es Maßnahmen, die ergriffen werden können, sich und Infrastrukturen vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen. Hier sind einige Beispiele. Schutz der Energieinfrastruktur. Ein wichtiger Schutzmechanismus ist die Stärkung der Energieinfrastruktur. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Transformatoren und Schutzsystemen erreicht werden, die Energiefluss auf der Erde regulieren und stabilisieren. Die Investitionen in diese Schutzmaßnahmen sind jedoch teuer und benötigen Zeit, implementiert zu werden. Vorbeugend Maßnahmen im Weltraum. Ein weiterer wichtiger Schutzmechanismus ist der Einsatz von Satelliten, die eine frühzeitige Warnung vor Sonnenstürmen ermöglichen. Dies kann durch regelmäßige Überwachung und Vorhersage von Sonnenaktivität erreicht werden. Solche Satelliten können auch mit Schutzsystemen ausgestattet werden, die empfindliche Instrumente abschalten, bevor die Auswirkungen eines Sonnensturms auf die Satelliten einwirken. Notfallplan. Im Fall eines Sonnensturms kann es zu einem plötzlichen Stromausfall, Kommunikationsverlust oder anderen schweren Folgen kommen. Ein wichtiger Schutzmechanismus ist daher die Entwicklung von Notfallplänen, mit solchen Situationen umzugehen. Dies beinhaltet die Vorbereitung von Notstromgeneratoren, Schutz von kritischen Infrastrukturen, sowie auch ein Frühwarnsystem für die Bevölkerung, Bewusstsein und Bildung. Ein wichtiger Faktor ist auch das Bewusstsein und die Bildung von Menschen und Unternehmen, sich auf mögliche Auswirkungen von Sonnenstürmen vorzubereiten. Dies kann in Form von Bildungsprogrammen oder Schulungen erfolgen, zu lernen, wie man sich vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen schützen kann. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, einen Sonnensturm vollständig zu verhindern oder abzuschwächen, können Maßnahmen ergriffen werden, sich und Infrastrukturen vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert jedoch eine globale Zusammenarbeit und Investitionen in Technologien und Infrastruktur. Schutzmaßnahmen für die Technologie. Technologie vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen, können verschiedene Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Einige Beispiele sind Abschirmung, eine Möglichkeit, die empfindlichen elektronischen Komponenten und Systeme vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen, ist die Verwendung von Abschirmungen aus Metall oder anderen Materialien, die elektromagnetische Strahlung blockieren können. Diese Abschirmungen können in kritischen Systemen wie Satelliten oder Stromnetzen eingesetzt werden. Redundanz. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, redundant Systeme zu implementieren, die als Backup dienen, falls die primären Systeme durch einen Sonnensturm beschädigt werden. Dies kann bedeuten, dass kritische Systeme und Daten auf mehrere Standort verteilt werden, eine hohe Überlebensfähigkeit zu gewährleisten. Abschalten empfindlicher Gerät. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein,
empfindlich Gerard oder System waren den Sonnenstürms abzuschalten, Schaden zu vermeiden. Dies kann bedeuten, das bestimmt System automatisch heruntergefahren werden, wenn sie Anzeichen eines Sonnensturms erkennen. Überwachung und Verwarnung. Ein weiterer Wichtigkeitsschutzmaßnahme ist die Überwachung von Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnenstürmen. Wenn eine Warnung vor einem bevorstehenden Sonnensturm gegeben wird, können Betreiber von kritischen Systemen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, Schaden zu vermeiden. Notfallplan. Schließlich ist es wichtig, dass Unternehmen und Organisationen einen Notfallplan haben, auf Ausfall oder Schaden durch Sonnensturm vorbereitet zu sein. Dies kann beinhalten, das Backup-System aktiviert werden oder dass das Personal geschult wird, im Fall eines Sonnensturms schnell reagieren zu können. Die Schutzmaßnahmen können dazu beitragen, die Technologie vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen und Schaden zu minimieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass kein Schutzmechanismus 100% zuverlässig ist. Der Sonnensturm unvorhersehbar sein können und möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf die Technologie haben können. Notfallplan und Maßnahmen. Notfallplan und Maßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil des Schutzes vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen. Einige Beispiele für Notfallmaßnahmen sind Veröffentlichen. Es ist sinnvoll, ihnen vorräten Lebensmitteln, Wasser und anderen lebenswichtigen Gütern anzulegen, im Fall eines Ausfalls der Energieversorgung oder der Transportinfrastruktur autark zu bleiben. Evakuierung. In einigen Fällen kann es notwendig sein, gefordert Gebiet zu evakuieren, wenn die Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schwerwiegend sind. Es ist wichtig, dass die betroffenen Personen über Evakuierungsplan und Wege informiert sind. Abschaltung von Stromnetzen. Wenn ein Sonnensturm bevorsteht, können Stromnetzbetreiber entscheiden, bestimmte Teil des Netzes abzuschalten, Schaden an den Anlagen und Stromnetz zu vermeiden. Dies kann jedoch Auswirkungen auf die Energieversorgung und an der kritische System haben. Verwarnsystem. Schaden durch Sonnensturm zu minimieren, ist es wichtig, über Verwarnsystem zu verfügen. Wenn ein Sonnensturm bevorsteht, können die betroffenen Personen und Organisationen gewarnt werden, so dass sie sich auf die Auswirkungen vorbereiten können. Trainingsprogramm. Es ist wichtig, dass das Personal in Unternehmen und Organisationen über Schulungsprogramm verfügt, im Fall eines Sonnensturms schnell und angemessen reagieren zu können. Dazu gehört auch die regelmäßige Überprüfung von Notfallplänen und Maßnahmen. Die Notfallplan und Maßnahmen können dazu beitragen, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Gesellschaft zu minimieren und Menschenleben zu schützen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Sonnensturm einzigartig ist und dass kein Notfallmaßnahme oder Schutzmaßnahme 100% zuverlässig ist. Forschung und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien. Forschung und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien gegen die Auswirkungen von Sonnenstürmen ist ein wichtiger Schritt, die Auswirkungen auf die Technologie, Energieversorgung und Kommunikation zu minimieren. Einige Beispiele für Forschung und Entwicklung sind Abschirmung von elektronischen Geräten. Elektronische Geräte können durch den Einsatz von Abschirmmaterialien gegenüber den Auswirkungen von Sonnenstürmen geschützt werden. Es gibt verschiedene Materialien, die zur Abschirmung von Elektronik verwendet werden können, darunter Kupferfolie, Aluminiumfolie und leadfähige Textilien.
Entwicklung von Reservesystemen. Es ist sinnvoll, Reservesystem zu entwickeln, im Fall eines Ausfalls des Hauptsystems in alternative Energieversorgung und Kommunikation bereitstellen zu können. Verbesserung der Vorhersagemodell. Durch die Verbesserung der Vorhersagemodell können die Auswirkungen von Sonnenstürmen besser vorhergesagt werden, so dass die betroffenen Personen und Organisationen angemessen Schutzmaßnahmen ergreifen können. Entwicklung von Schutzmaßnahmen für kritische Infrastrukturen. Kritische Infrastrukturen wie Stromnetz, Wasserversorgung und Kommunikationssysteme sind besonders anfällig für die Auswirkungen von Sonnenstürmen. Es ist wichtig, speziell Schutzmaßnahmen für diese Infrastrukturen zu entwickeln. Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Es ist wichtig, dass Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, effektiv Schutzmaßnahmen gegen die Auswirkungen von Sonnenstürmen zu entwickeln. Durch den Austausch von Wissen und Ressourcen können Fortschritt bei der Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien erzielt werden. Insgesamt ist die Forschung und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien ein wichtiger Schritt, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Gesellschaft zu minimieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es schwierig sein kann, alle Auswirkungen von Sonnenstürmen vollständig zu vermeiden, da jeder Sonnensturm einzigartig ist. Schutz im eigenen Haus. Die Sonnensturmauswirkungen auf die Stromversorgung haben können, ist es ratsam, im Fall eines Sonnensturms einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, mögliche Schäden an elektronischen Geräten im eigenen Haus zu vermeiden. Hier sind einige Tipps. Entfernen Sie empfindlich elektronische Geräte wie Laptops, Smartphones, Tablets und Fernseher von der Steckdose, Schäden durch Stromschwankungen zu vermeiden. Verwenden Sie Überspannungsschutzgerät, empfindlich Gerät zu schützen, die nicht entfernt werden können. Schalten Sie große Gerät wie Klimaanlagen, Kühlschrank und Elektroherd aus, Schäden durch plötzlich Stromausfall zu vermeiden. Halten Sie ein Notfallausrüstung bereit, die Batterien, Taschenlampen, Radios und möglicherweise Generatoren umfassen kann, im Fall eines Stromausfalls auf mögliche Bedrohungen vorbereitet zu sein. Informieren Sie sich über lokale Notfallplan und bereiten Sie sich darauf vor, in einem Notfall schnell handeln zu können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Maßnahmen vor allem vorübergehend Maßnahmen sind und langfristige Schutzmaßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene erforderlich sind, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Technologie und Gesellschaft zu minimieren. Schutzkleidung welche ist die richtig? Es gibt derzeit keine spezielle Schutzkleidung, die speziell für den Schutz vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen entwickelt wird. Die meisten Schutzmaßnahmen basieren sich auf den Schutz von Technologie und Infrastruktur, anstatt den Schutz von Einzelpersonen. Allerdings können die Auswirkungen von Sonnenstürmen die Strahlungsdosis, der wir ausgesetzt sind, erhöhen. In diesem Zusammenhang kann es ratsam sein, Kleidung zu tragen, die den Körper vor Strahlung schützt. Hier sind einige Tipps. Tragen Sie Kleidung, die den gesamten Körper bedeckt, die Belichtung der Haut zu minimieren. Verwenden Sie Kleidung aus dicht gewebten Stoffen wie Baumwolle, Linen oder Denim, da diese Materialien ein hoher Dicht aufweisen und mehr Schutz vor Strahlung bieten. Vermeiden Sie Kleidung, die losgewet oder leicht durchscheinend ist, da diese Materialien weniger Schutz bieten.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die meisten Sonnenstürme keinen Mittelbegefer für die menschliche Gesundheit darstellen. De unsere Atmosphäre und das Magnetfeld der Erde uns vor der meisten Strahlung schützen. Wenn sie sich jedoch in einer Situation befinden, in der sie möglicherweise einer höheren Strahlungsdosis ausgesetzt sind, wenden sie sich an einen medizinischen Experten, die geeigneten Schutzmaßnahmen zu besprechen. Fazit. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Sonnenstürme ein Phänomen sind, das durch Veränderungen im Magnetfeld und der Aktivität der Sonne entsteht. Obwohl die meisten Sonnenstürme kein Direktgefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, können sie Auswirkungen auf die Technologie und Infrastruktur haben. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf unsere Technologie zu minimieren, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen wie Notfallplan und Maßnahmen, Schutz der Infrastruktur und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien. Auch die Vorhersage und Überwachung von Sonnenstürmen ist von großer Bedeutung, rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Es bleibt jedoch noch viel zu tun, unser Wissen über Sonnenstürme und ihre Auswirkungen auf die Erde zu vertiefen. Die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene und die Förderung von Forschung und Entwicklung sind entscheidend, uns besser auf zukünftige Sonnenstürme vorzubereiten und die Risiken zu minimieren. Zusammenfassung der wichtigsten Punkt. Hier sind die wichtigsten Punkte zum Thema Sonnensturm. Sonnenstürme sind ein Phänomen, das durch Veränderungen im Magnetfeld und der Aktivität der Sonne entsteht. Obwohl die meisten Sonnenstürme kein Direktgefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, können sie Auswirkungen auf die Technologie und Infrastruktur haben. Zu den Auswirkungen auf die Technologie gehören Stromausfall, Unterbrechungen der Satellitenkommunikation und Schäden an elektronischen Geräten. Die Vorhersage und Überwachung von Sonnenstürmen sind entscheidend, rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Es gibt verschiedene Schutzmaßnahmen wie Notfallplan und Maßnahmen, Schutz der Infrastruktur und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien. Die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene und die Förderung von Forschung und Entwicklung sind entscheidend, uns besser auf zukünftige Sonnenstürme vorzubereiten und die Risiken zu minimieren. Ausblick auf zukünftige Forschung und Entwicklungen. Zukünftige Forschung und Entwicklungen im Bereich der Sonnensturmforschung können dazu beitragen, unser Verständnis dieses Phänomens zu vertiefen und unsere Fähigkeit zu verbessern, uns auf zukünftige Sonnenstürme vorzubereiten und darauf zu reagieren. Einige der Bereiche, in denen zukünftige Forschung und Entwicklungen stattfinden könnten, sind verbessert Vorhersagemodell. Es besteht ein Bedarf an genaueren Vorhersagemodellen, die uns ermöglichen, die Stärke und Dauer von Sonnenstürmen genauer zu prognostizieren. Dies kann dazu beitragen, dass wir besser auf zukünftige Ereignisse reagieren können und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können, Schäden zu minimieren. Neue Technologien zur Überwachung der Sonne. Der Einsatz neuer Technologien, wie z.B. der Einsatz von Satelliten und Sonnenobservatorien, kann dazu beitragen, dass wir die Aktivität der Sonne besser überwachen und Vorhersagemodelle verbessern können. Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien. Es besteht ein Bedarf an neuen Technologien, die dazu beitragen können, elektronische Geräte, Infrastruktur und Stromnetz besser vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen. Forschung zur Auswirkung von Sonnenstürmen auf die menschliche Gesundheit.
Obwohl Sonnenstürme der Regelkeen direkt Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, ist noch nicht ausreichend erforscht. Welch langfristigen Auswirkungen die freigesetzten Röntgenstrahlen auf den menschlichen Körper haben können. Die an der Entwicklungen könnten dazu beitragen, dass wir besser auf zukünftige Sonnenstürme vorbereitet sind und dass wir uns besser vor den potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse schützen können. Was ist ein Blackout? Ein Blackout ist ein totaler Stromausfall, bei dem die Stromversorgung in einem größeren geografischen Gebiet komplett ausfällt und für einen längeren Zeitraum nicht wiederhergestellt werden kann. Dies kann durch verschiedene Ereignisse verursacht werden, wie z.B. Naturkatastrophen, technische Probleme im Stromnetz oder durch Angriff auf das Stromnetz durch Cyberkriminelle oder feindliche Akteure. Ein Blackout kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, da die Infrastruktur lahmlegt und die Versorgung mit wichtigen Gütern wie Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung beeinträchtigen kann. Welch Einkaufslist für einen Blackout? Für den Fall eines Blackouts kann es sinnvoll sein, eine Einkaufslist mit wichtigen Vorräten zu erstellen, für den Ernstfall gerüstet zu sein. Hier sind einige Dinge, die auf einer solchen List stehen könnten. Wasser. Mindestens 3 Liter Wasser pro Person pro Tag für mindestens 3 Tage. Lebensmittel. Nicht verderbliche Lebensmittel wie Konserven, Trockenfrucht, Müsli-Riegel, Nuss, Dosenfleisch oder Fisch, haltbar Milch, Keks und Keks sind ideal. Taschenlampe, und extra Batterien. Batteriebetriebenes Radio oder batteriebetriebene Funkscanner, über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben. Powerbank, oder Ladegerät für Mobiltelefon, im Notfall kommunizieren zu können. Feuerzeug oder Streichhölzer für die Beleuchtung von Kerzen oder Lampen. Ein batteriebetriebenes oder handbetriebenes Notfallradio, über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben. Warmdecken, bei Bedarf warm zu bleiben. Ein Notfallbargeldvorrat in kleinen Schienen. Falls elektronisches Alarmsystem nicht funktionieren. Medizin und Verbandszug. Toilettenpapier und an der Hygieneartikel. Es ist wichtig zu beachten, dass die genannten Vorrat nur in allgemein Empfehlung darstellen und je nach individuellen Bedürfnissen und Umständen angepasst werden müssen. Grundwissen son. Grundlegendes Wissen über die umfasst ihre Eigenschaften, Struktur, Funktion und ihre Rolle im Sonnensystem. Hier sind einige wichtige Informationen über die Sonne. Größe und Entfernung. Die Sonne ist ein riesiger, kugelförmiger Stern, der sich im Zentrum unseres Sonnensystems befindet. Sie hat einen Durchmesser von etwa 4 Millionen Kilometern, was etwa 109 mal dem Durchmesser der Erde entspricht. Die durchschnittliche Entfernung zwischen der Erde und der Sonne beträgt etwa 150 Millionen Kilometer, was als eine astronomische Einheit, bezeichnet wird. Zusammensetzung. Die Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff, K. 74% und Helium, K. 24%. Zwei kleinen Mengen schwererer Element wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Nieren und Eisen. In ihrem Inneren finden kontinuierlich Kernfusionen statt, bei denen Wasserstoffatome zu Helium fusionieren und dabei enorme Energiemengen freisetzen. Temperatur und Oberfläche. Die Oberflächentemperatur der Sonne beträgt etwa 5500 Grad Celsius. In ihrem Kern, wo die Kernfusion stattfindet,
erreicht die Temperatur mehrere Millionen Grad Celsius. Die Sichtbeoberfläche der Sonne wird als Photosphäre bezeichnet, während ihre äußere Atmosphäre aus der Chromosphäre und der Corona besteht. Struktur: Die Sonne besteht aus verschiedenen Schichten, darunter der Kern, die Strahlungszone, die Konvektionszone, die Photosphäre, die Chromosphäre und die Corona. Jede Schicht hat ihre eigenen physikalischen Eigenschaften und spielt eine Rolle bei den Prozessen, die auf der Sonne stattfinden. Energiezugang: Die Sonne erzeugt ihre Energie durch Konfusion, bei der Wasserstoffatome zu Helium fusionieren. Dieser Prozess setzt große Mengen an Energie in Form von Licht und Wärme frei, die von der Sonne ausgestrahlt werden und das Leben auf der Erde ermöglichen. Sonnenflecken und Sonnenaktivität: Die Oberfläche der Sonne zeigt regelmäßige Aktivitätszyklen, darunter Sonnenflecken, Sonnenfackeln und Coronalmassenauswurf. CMEs. Diese Phänomene sind mit magnetischen Aktivitäten auf der Sonnenoberfläche verbunden und können Auswirkungen auf das Raumwetter und die Kommunikationssysteme der Erde haben. Rolle im Sonnensystem: Die Sonne ist das Zentrum des Sonnensystems und hat eine enorme gravitative Anziehungskraft auf die sie kreisenden Planeten, Zwergplaneten, Asteroiden und Kometen aus. Sie liefert Licht, Wärme und Energie, die für das Leben auf der Erde unerlässlich sind. Dies sind einige grundlegende Informationen über die Sonne, die ein Verständnis für ihre Bedeutung im Sonnensystem und darüber hinaus vermitteln. Grundwissen Mond. Hier ist grundlegendes Wissen über den Mond. Größenentfernung: Der Mond ist der einzige natürliche Satellit der Erde und der fünftgrößte Mond im Sonnensystem. Sein Durchmesser beträgt etwa 3,474 Kilometer, was etwa einem Viertel des Durchmessers der Erde entspricht. Die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt etwa 384,400 Kilometer. Oberfläche: Die Oberfläche des Monds ist von Kratern, Bergen, Ebenen und Rillen geprägt. Die dunkleren Flecken auf der Mondoberfläche werden Maria Singular, Meer, genannt und sind Flash, basaltische Ebenen, die durch frühe vulkanische Aktivitäten entstanden sind. Die hellen Gebiete werden als Hochland bezeichnet und sind mit Kratern und Bergen übersät. Bewegung und Umlaufzeit: Der Mond umkreist die Erde in einer elliptischen Bahn und benötigt etwa 27 Tage, einmal die Erde zu kreisen. Die Zeitbahn wird als synodischer Monat bezeichnet. Die Rotation des Monds seine Achse ist synchronisiert mit seiner Umlaufbewegung die Erde, so dass immer dieselbe Zeit des Monds der Erde zugehend ist. Die Zeit wird als die vorderseitige oder nachseitige Hemisphäre bezeichnet, während die an der Zeit die rückseitige oder fernseitige Hemisphäre ist. Phasen des Monds: Die sichtbare Form des Monds ändert sich kontinuierlich während seines Umlaufs die Erde. Diese Phasen, wie nehmend, zunehmender Mond, vollmond und abnehmender Mond, werden durch die Position des Monds relativ zur Sonne und zur Erde bestimmt. Einfluss auf die Erde: Der Mond hat verschiedene Auswirkungen auf die Erde, einschließlich der Gezeiten. Die Anziehungskraft des Monds verursacht Gezeitenkraft, die aus ihn beeinflussen und zu ebb und Flut fahren. Der Mond beeinflusst auch das Klima und die Stabilität der Erdachse. Erforschung: Der Mond wird von verschiedenen Raumfahrtmissionen besucht und erforscht, darunter die Apollo-Missionen der NASA, die zwischen 1969 und 1972 12 Astronauten auf die Mondoberfläche brachten.
Die Erforschung des Monds hat uns Verständnis über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems vertieft und könnte in Zukunft als Basis für die Erforschung des Weltraums dienen. Das Wissen über den Mond ist nicht nur faszinierend, sondern auch wichtig für unser Verständnis des Sonnensystems und seiner Dynamik. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichteinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichteinstitut LLC. Testberichteinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichteinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichteinstitut LLC. All rights reserved.